oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV. Statement regarding the double incidents, regarding the double deadly suicide attacks which occurred this morning in Kampala City. We wish to inform the public that we've registered 2 separate deadly suicide attacks within Kampala City. These attacks occurred today, the 16th of November 2021, at 3 minutes past 10 and at 6 minutes past 10. That is 10:03 a.m. and at 10:06 a.m. respectively. The first attack occurred near the checkpoint at the Central Police Station in Kampala City at around 3 minutes past 10. That was the exact timestamp that we got on the CCTV footages. And when we reviewed the first pictures that came from the CCTV footages after the incident, they clearly revealed how a male adult putting on a black jacket and carrying a backpack detonated himself, detonated the bomb that he was carrying, killing himself instantly. The spillover effect from the bomb covered a radius of about 30 meters, that is from near the checkpoint up to the front desk office at the Central Police Station. 2 other people were confirmed dead from that deadly suicide bomb attack near the Central Police Station checkpoint. Those whom we rushed immediately with injuries were 17. That was immediately. And these ones were the ones who were within the section that was covering the point of impact and the front desk area at the Central Police Station. But then the other building also that is adjacent also had other injuries. Another bomb blast occurred within 3 minutes. That was at Parliamentary Avenue, at Raja Chambers and Jubilee Insurance Building, formerly known as the IPS building. And 2 suicide bombers were clearly captured on motorcycles, 2 motorcycles. They were disguising as border riders. They detonated the bombs they were carrying on themselves. That killed them instantly. Right now, up to now, our bomb experts and team of forensic experts are still documenting the scene. This is simply because we want to come up with the actual number of victims. We are seeing a lot of bodies shattered, legs have been scattered, and there's a skull which we believe are for the suicide bomber who attacked the police station at CPS. Then there are also other bodies that have been scattered. We can see legs, skulls, and other body parts that have been shattered and scattered at the scene between Raja Chambers and Jubilee Insurance, which we also believe are for the suicide bomb attackers. But outside the suicide bomb attackers at Parliamentary Avenue, at least we are confirming there's an extra body, which we believe is for a civilian. So right now we are still talking about 3 bodies of people that are dead, 3 suicide attackers who killed themselves, and the total so far of the injured persons we've rushed to Mulago National Referral Hospital has increased up to 33.
So far, 33 are injured, and 5 are critically injured. Now, Bosins, like we indicated, have been cordoned by our joint counter-terror teams. And first of all, we want to extend our thoughts to those who have lost their loved ones, the 3 who have so far died. And we want to also wish a speedy recovery to the 33 who are injured and the 5 who are critically injured amongst the 33. Now, you are all aware that these attacks come 22 days after the last suicide attack on a Swift Safari bus. The hallmarks of the attack clearly indicate that the ADF-linked radicalized groups who still have a desire to carry out lethal attacks on soft targets using suicide attackers and improvised explosive devices behind these attacks. Because the nature of the bombs they are using and the nature of the attacks is their latest strategy. And our intelligence also indicates that these are domestic terror groups that are linked to ADF. Now, these kinds of threats remain significant because IEDs and suicide bomb jackets can easily be built from common household items. We indicated some of these items, like nails, metal scrap, ball bearings. They use phones and batteries, as well as ammonium nitrogen. Now, these are things that you can find in the market, in retail shops, and even in supermarkets. So this shows that the threats of such attacks are actually real, and we really need to be vigilant. Many of the businesses unconsciously sell these items to the public, but we call upon every Ugandan that we really need to be very, very vigilant with the nature of the attacks that we are seeing now. Of course, as the joint security agencies, these are attacks that we do strongly condemn. And although 3 suicide bombers have died in these double attacks, our counter-terror, our city task teams that responded also immediately covered we managed to cordon off the area, and we started monitoring movements. We managed also to pursue a 4th suicide bomb attacker and gave him a very good chase up to Waise, where we shot and disabled him and managed to arrest him. He's only identified as Mose. Immediately we went and managed to also search his home, where we recovered an unexploded suicide jacket and other related explosive devices. That is at Nansana Katoke at his home. It has been taken over by the Bombu squad, but we are now pursuing other members of the terror groups. Now, although our joint counter-terror teams managed to mitigate bomb threats directed against our country for the last 2 days, of course, today's attacks still shows that there's a lot of work to do. We are going to try as much as possible to preempt, penetrate, and prevent other deadly attacks of this nature by domestic extremists in the days to come. As you are all aware, we have managed to counter several bomb threats in this country. The numbers are above 150. We've managed to neutralize several suspicious packages during this period and device-related incidents across the country. For now, what we want to tell Ugandans is that the bomb threats are still active,
especially from suicide attackers. We believe there are still more members of these domestic terror cells, especially the suicide bomb squad that has been created by the ADF. And this calls for the popular vigilance of the community. We really need to be very, very vigilant. This type of threat is not a monopoly of the security agencies. It really calls for concerted efforts and the vigilance of the public. The threat is being directed against all Ugandans by an enemy whom we all know. So we want to reassure all Ugandans and visitors to the country that we are going to continue pursuing all terrorists, their agents or parties and collaborators to help prevent the re-emergence of such acts of domestic terror. We are going to do this again in Uganda. Then we shall show you the nature, the footages that we captured, so that the public can try to have a clear picture of how this attack actually occurred at CPS and also the riders who carried out the attack at Parliamentary Avenue. Mwebale nnyo twagala okutegeeza Abannayuganda nti ku nkya ya leero eggwanga lyaffe Uganda mu kibuga Kampala kyafunye ekikangabwa ky'amaanyi oluvannyuma lw'ebikolwa eby'abatujju abatulisa bbomu okusobola okutulisa bbomu ez'emirundi ebiri ezaaviiriddeko Bannayuganda 3 be twakazuula abaafudde olunaku lwa leero. Abajambula bano oba basuicide bomba 3 be basobodde okufiira mu bikolwa eby'okutulisa bbomu olwaleero. Nakati we twogerera tulina abantu 33 baafunye ebisago. 5 mu bo balina ebisago by'amaanyi era tebasobola kwogera mu kiseera kino, naye nga tweyongera okubasabira. Ebikolwa bino eby'okutulisa bbomu oba obulumbaganyi bwa bbomu obwabaddewo obw'okwetulisa obw'okwetulisizaako bbomu bwabaddewo ku nkya ya leero ku ssaawa 4:03 eyazzeeko yagoberedde mu ddakiika 3 n'etulisibwa ku ssaawa 4:06. Bbomu eyasoose okutulisibwa yabadde ku CPS wano e Kampala ku ssaawa 4:03 era ebifaananyi bye twafunye mu mangu ago ebyavudde mu CCTV byabadde biraga omwami yabadde ayambadde jaketi ng'asitudde ne bbaaga ey'oku mugongo gye bayita backpack, era ono yabadde asemberera checkpoint ka CPS n'asobola okwetulisaako bbomu gye yabadde asitudde eyasobodde okumuttirawo kubanga olaba ebitundutundu ekiwanga n'ebigere nga bisaasaanye mu kitundu. Amaanyi ga bbomu gasobodde okukosa abantu ababadde wakati wa checkpoint ne offisi yaffe eya counter eya CPS. Abantu 17 be basoose okulumizibwa ababadde wakati awo, naye abantu 2 be basobodde okufa olwa bbomu eyatulisibwa ku CPS. Bbomu ey'okubiri ebifaananyi tugenda biraga nti bano abatujju babadde ku pikipiki za mirundi 2 era nga beefuula ng'ababoodabooda, era olwatuuse ku kizimbe ekya Raja Chambers ne ku Jubilee Insurance ku IPS nabo ne batulisa bbomu ze babadde bambadde
wali ku Parliamentary Avenue. Bomu zino zaabatiddewo, abatujju bano baafiiriddewo, naye nga omulambo gw'omuntu owookusatu, omuntu omu omulala yafiiriddewo ku bulumbaganyi obubadde ku Parliamentary Avenue. Nakati tukyeyongera okwetegereza bomu kika ki n'obulumbaganyi engeri gye bwakoleddwamu. Naye twagala okutegeeza bannayuganda nti wano we twogerera bannayuganda 3 be baakafa, abatujju 3 ababadde mabega w'ekikolwa kino abeetulisizzaako bomu 3 bafudde, bannayuganda abalala 33 baafunye ebisago, 5 mu bo ebisago bino by'amaanyi era bali mu kitundu, bali mu ddwaliro eddene obw'ekkulu ery'e Mulago. Twagala okusaasira abo abafiiridde abantu baabwe, ate ne twongera okuteeka abo abafunye ebisago maaso ga Mukama basobole okudda engulu obulungi. Obulumbaganyi buno buli ku bannayuganda era buzze oluvannyuma lw'ennaku 22 oluvannyuma omuvubuka eyeetulisa ku bbaasi ya Swift Safaris. So kino kiraga nti abajambula bano abalina akakwate ku ADF bakyalina obwagazi obw'okutuusa obulabe obw'amaanyi ku bannayuganda. Twakyogerako emabegako eri ne tutegeeza bannayuganda nti buno obulabe buliku buli ffenna, era bagezaako okulaba enguudo okuli abantu abatambula abangi wakati wa CPS awo, abantu batambulirawo bangi, waliwo businesses ez'amaanyi. So kino kikulaga ekigendererwa ekyabalabe bano abatujju. Ate si bwe bulabe obuli awo bw'osobola okusaanyaawo amangu, kubanga ebintu bye bakozesa bye bintu bye tutunda bulijjo mu butale. Ebisumaali, amasasi ag'eggaali, shrapnels ebikozesebwa mu scrap, balina chemicals, balina battery, amasimu, bino byonna bye bakozesa mu kuzimba bomu zino ze bambala mu jaketi oluusi ne ze batwalira mu bag. So n'olw'ensonga eyo abasuubuzi tubakubiriza nti kino ekintu kitutwaliramu ffenna, tubeere nga twetegereza ate tubeere n'eriiso jjogi mu kutambuza emirimu gyaffe nga bannayuganda. Ekikolwa kino tukivumirira newankubadde bano abajambula basobodde okwetulisaako bomu ne bafa. Tulina essuubi ddene nti akabondo kano kakyalinayo ba suicide bombers abalala, kuba kati bano babadde 3. Jjukira nti oli ow'oku bbaasi yali wakuna, mujjukira Nsubuga Hamid yali agenze Padero yakutaano ate nga bavubuka. So buno obulabe bukyaliwo era mu bwangu ddala oluvannyuma lw'okuggalawo amakubo, obubondo obuziyiza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga bwasobodde okulondoola omuvubuka omu mu bwangu ddala era ne basobola okumugobaganya. Omuvubuka ono erinnya lye tumanyi lye lya Moze, yabadde agenda okutulisa bomu ey'okuna, jacket suicide bomb ow'okuna. Yadde agezaako okutuddukako ne tumulondoola mu bitundu by'e Bwaise gye twamukubidde essasi eryamunafuyiza ne tumukwata era ne tusobola okudduka mpaka mu maka ge agali e Nansana Katooke wano mu Wamala Ward and Parish gye twazudde jaketi endala ne bye bakozesa okuzimba bomu zino. Awo kwe tugenda okuzimbira okweyongerayo okunoonya bannaabwe, naye newankubadde nti obubondo obuziyiza ebikola eby'obutujju bukoze kinene nnyo, obulumbaganyi buno obwaleero bulaga nti tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nga tulemesa ebikolwa bino eby'obutujju mu ggwanga lyaffe Uganda.
emabegako awo twabalagako nti twasobola okukwata abalina akakwate n'ebikolwa eby'obutujju muno mu ggwanga. Tusobodde okuziyiza bomu eziwerako mu ggwanga mu kiseera kino, n'okulondoola abavubuka abadde beenyigidde mu bikolwa eby'okuzimba, okupanga n'okuzimba bomu zino ze bajingirira ewaka. Wano wetwogerera obulumbaganyi bwa bomu, naddala obuviira ku batujju abambala suicide jackets ne beetulisaako, bukyaliwo, tebusobola kuvaawo mu lunaku lumu. So kino kiba kitegeeza nti tulina okukwatira wamu, tulina okubeera obumu nga bannayuganda, ne tubeera nga twetegereza buli mbeera gye tutambuliramu, gye tukoleramu. Era mu kiseera kino twagala okweyongera okubategeeza nti tugenda kugezaako nga bwe tusobola okulaba nga tulondoola abatujju bano bonna, n'abo bonna abalina enkolagana wamu naabwe nabo, okulaga nga tulwanyisa ebikolwa bino eby'obutujju. Twagala okubalaga obutambi obwavudde mu kamera eza CCTV eziraga omutujju eyasoose ku CPS, engeri gye yabadde ayambadde. Babeera nga abantu baffe aba bulijjo, naye era twagala okwebaza, mulimu universities mu kiseera kino, kati nga Kyambogo University Makerere ne tertiary institutions endala zaakoze kirungi nnyo okulemesa buli mwana wa university okusitula backpack, baaga ezo okuyingira nazo mu university. So yabeerawo n'ebitongole ebirala, kubanga bakozesa nnyo backpack, bakozesa nnyo engugu. So kino kiba kitegeeza nti ffenna tulina okusigala nga tuli bulindaala. Katunulire obutambi buno ate tulabe ekiviirira. Adde wakati? Can you bring it in the middle here? You begin with the one in the middle, the one with the backpack. This is the first one at CPS. This is the suicide bomber. So huyo baba mulage The ones are called red. oyo alika akamyufu oyo atambula oyo ne backpack ensawo yo ku mugongo. Kati yatuuse ku motoka za poliisi n'anyiga bomu n'etulika. Then there's another person, another camera that captured him. Kamera ey'okubiri erasobodde okubaako ebifaananyi
Of course, at that stage, you would not tell that this is a suicide bomb, even if the picture, the cameras captured him. Avira ludda lundi. Nategereza eno waggulu. Kabagirinde uyo. You will see him coming from this side. Uyo ajja. Uyo. Nanyiga. Those are for CPS. For Parliament, the camera was at a certain distance, so it's not, you see it in a distance around here. They're on the motorcycles. You leave it. Like around 10. 10-6. Okay, you can live there. You can live there. You see them? You see them? Ababoda boda baba babiri mubalengedde. Mujja kubalaba babo babiri bajja abo ababiri abo. Aha. These two, you see them? Mubalabye. Okay. See them now? See them? Mubalabye. Babo babiri. Ah. Are they both carrying different explosives? Of course, they had explosives on them. We are not bringing the list of the injured right now. So we've checked on the injured victims. Like we told you, there are 5 who are critically injured. Of course, the media is all around the hospital, but we request that for now, let's try to give those who are injured some bit of privacy and simply help them to recover. Remember, they are traumatized, and amongst the injured, there are some police officers. When you start sharing these pictures anyhow, of course, it does have a way
that it affects the others. And we really need to be cautious while sharing these images. Remember, they are images of the dead. And as professional journalists, you know how to carry these images forward. There are some bloggers already who are trying to bring about propaganda issues and sharing other videos from West Africa, showing bomb attacks in West Africa and trying to indicate that these are the incidents. We've clearly shown you the incidents of the explosions. So please, let's try to remain professional during this period. So, mu Luganda njagala okusaba bannamawulire n'abantu baffe ba bloggers ababeera ku social media nti abalwadde tulina 3 abafunye ebisago eby'amaanyi bali 5 naye twandisoose ne tubawaamu akalembekereze. Tulina bangi abagenze mbulago okwagala okufuna ebifaananyi byabwe naye nga bw'omanyi omuntu afunye ekikangabwa bangi bali mu kutya kw'amaanyi. Mulimu n'abapoliisi abafunye ebisago abali ku ndiri. Kiina engeri gye kisobola okukosaamu bannayuganda abalala. Mulimu abagenze ne bakuba ebifaananyi byabo abafudde. Ebifaananyi bino bibeera bya ntiisa. So tubeere abakugu mu kiseera kino, tuggyeyo ebifaananyi mu ngeri eyamba. Abalala era abalabe ba Uganda ba bloggers abamu bafunye entambi ez'ebikolwa eby'obutujju ebyali mu West Africa batandise okubisuula mu ntimbe. Tulage okwagala eri eggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We shall give the next update after getting very clear information from the public. And I think we are not going to share anything outside this statement for now. Yes. Let's have 1, 2, 3, 4 questions in that order. On the Youth Radio 1 and Radio Talk House, you mentioned of the 3 people who have died, the victims. Do we know the identities of No, we can't. I said we can't release this for now, really. Okay? Okay. We said 4 questions. Let's get one last question. You just want clarity on the numbers. Are they, so we know there are 3 suicide bombers, 3 civilians, and then was the 4th person in why is it today? Shot today? Yeah, we think. Okay, I'll clarify that. All right, I think in the interest of time, let's just answer these. These are the same questions which are rotating around the same thing. Some other question, different question. What is it? The damage these bombs have caused is severe as compared to the past damage, the past 2 bombs. Is there any difference that you found out in these separate attacks? You see what I was telling you?
One, the fourth person, the was he part of this group? Was he going elsewhere? How is he connected to this group? Then the second one, we had a number of explosive sounds in the city center. Were there other bombs that had been placed somewhere that were being what were these sounds basically that police was coming? Okay, thank you very much. Now, Jude, like I indicated, we have our team of forensic experts as well as the tactical teams from counterterrorism that are still documenting the double scenes, the one at CPS and also at Parliamentary Avenue. We so far have 2 dead from CPS, and the third body of a dead person at along Parliamentary Avenue. We are going to come up with a list of the dead and also those who are injured, but we need some privacy for those who are injured. Remember, these are people with families. They are traumatized at this stage, and we don't want to rush into giving out the details. Now, secondly, the issue of usually in addressing some of these attacks, remember that there are usually follow-up bombs or additional subsequent bombs that are planted. And for that matter, we had to cordon off certain roads for safety reasons and also to help us to safely evacuate some of the injured persons and further document the scenes of crime. The director operations and also the other senior officers from the UPDF, the joint intelligence teams are all present. We expect that by this evening we shall have all the roads opened. But we've deployed all our traffic officers to create safe passage for motorists and also other members who are within the city, those who are transiting through the city, to ensure that they actually get out. Yeah, of course, the city is, these incidents are just like any other incidents. These ones cause panic, terror, and fear. But of course, we've always given Ugandans the assurance. This is a country that is, I believe, the most peaceful in this region. And that doesn't come by mistake. It simply comes out of our strategies, our approaches in countering a number of threats internally and externally against our country. And I want to assure you that we are going to do whatever is possible. This other pursuit that we made and countered a 4th suicide bomber is not by mistake. It's out of our initiatives. It is out of our strategies and response plans. So the other areas of Kampala are still safe for now, and we are trying as much as possible to create space for other people to leave the city. And for those who are still in the city, we have not evacuated anyone. We are simply concentrating on areas where these attacks have occurred, and we continue to do so. The colleague from CTV, we want to let you know now that there are 3 people who are confirmed dead, Ugandans. The 3 attackers, the one from CPS and the other 2 at Parliamentary Avenue, those are the other 3 who died. So in total 6 people have died, but of course we including the 3 suicide attackers. And I indicated that we pursued the 4th attacker. He didn't have this suicide jacket on him,
but of course, they are amongst those ones. Every day we come out to pursue these suicide attackers and other perpetrators of violence in this country. So they were surveilling him, and it managed to be a successful operation. We proceeded, and we were able to recover 2 bombs from Mose at his home in Nansana Katoke, and they're all going to be detonated by the bomb squad. So all those are efforts. Mabirizi is safe. There was no additional bomb. We have indicated the one by the suicide bomb at CPS and the 2 riders at Parliamentary Avenue. So those are the questions. Okuddamu mu Luganda. Wali abadde abuuza nti bannayuganda abasatu abafudde, ne mutegeeza nti amannya gaabwe tetugenda kugafulumya mu kiseera kino. Tusuubira nti wayinza okubaayo ate n'abalala abafunye ebisago abaddusiddwa mu malwaliro amalala awatali mu mulago. So abo bonna tulina okulaba nga tulondoola okulaba nti tufuna ennamba entuufu. Naye kati bannayuganda abaakafa bali 3, abatujju abafudde mu nkola ey'okwetulisako bomu 3, n'abakafuna ebisago omuli bali 3 mu 3, 5 bafunye ebisago nga byamaanyi. Mu kiseera kino Director wa Operations ne ba Commanders okuva mu UPDF, abakugu baffe okuva mu kabondo ak'abakessi, bonna bali mu kibuga wakati. Tusuubira nti bwe bunaazibira tujja kuba tumaze okwaza n'okukuŋŋaanya obujulizi mu kitundu ekyo tusobole okugula amakubo. Lwaki tuggalawo amakubo? Kiba kituyamba okufuna engeri gye tusobola okutaasaamu n'okuddusa ababa bafunye ebisago, n'okulaba nti abantu abalala tebasaalimbira mu kitundu ekyo. Bomu zino abatujja enkola yaabwe eri nti tebatera kutega bomu emu yokka. So kyobudolaba oluusi tusala amakubo, tuziba amakubo kitusoboseze okwetegereza ebitundu ebiba biriraanye awantu awo. Waliwo abadde abuuza ekibuga Kampala oba ddala kitebenkevu. Ekibuga kyaffe Kampala kye kimu katugambe ekibuga ekikyasinze okubeera ekitebenkevu mu kitundu kino ekya East Africa okutwaliza awamu. Ne Uganda yokka ng'eggwanga lyerimu ku ggwanga erikulembedde mu kubeera n'obutebenkevu. Kino si kya mukisa bukisa, naye nga kiraga nti tubadde tukola butaweera okulaba nti tutebenkeza embeera mu ggwanga. Obulabe obuwerekeddwa ensi yaffe Uganda si bubadde butono. Emyaka gino gyonna tuzze nga tutangira ebikolwa eby'obutujju, tuziyiza ebikolwa eby'obutujju n'obulabe obulala obusibuka wakati mu ggwanga ne wabweru mu ggwanga. Ekyo tubadde tukikola. So newankubadde bino byabaddewo, eggwanga ekibuga Kampala tetuggadde kibuga, kubanga tugenda kusigala nga tulondoola. Ekyokulondoola omuvubuka Mmoze gwe tusobodde okulondoola ne tumutuusaako ekisago ekyaviiriddeko okumukwata, twasobodde okweyongerayo mu maka ge Nansana e Katooke mu Wamala, era ne tuzuulayo bomu endala 2 ze tugenda okutulisa. Aba bomb squad bagenda kuzitulisa. Naye kino kikulaga nti abantu bano tubamanyi era tugezaako okulaba nga obubondo bwonna obutendeka abantu bano, obubawandiisa, obubasikiriza n'obubagulira ebikozesebwa mu kuzimba bomu zino, obubondo obwo bwonna tujja kubusaanyaawo. Waliwo yabadde abuuza nti bameka abaakalumizibwa. Bannayuganda 3 be baafudde, abatujju 3 baafudde,
n'abalala 3 be bafunye ebisago. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV.